Now we will know about the papilloma and adenoma. Papilloma and adenoma have some certain definition. In the definition of adenoma, a benign tumor formed from glandular structure in epithelial tissue. So the glandular structure in epithelial tissue is known as adenoma. And definition of papilloma is an overgrowth of the epithelial tissue which represent figure-like projection. Actually, it is finger-like projection, but there may be some printing mistake. That's why it looks like figure-like projection. So, from these two definition, we can understand the what will be the papilloma and what will be the adenoma. Now, we will go to the benign tumor of the extrahepatic biliary tree. So, arising from the glandular epithelium lining ducts. Okay, benign tumor of the extrahepatic biliary tree is that arising from the glandular epithelium lining the ducts. Incidence key: 2/3 of the benign neoplasm reported at polyp adenomatous papilloma or adenoma. তো কিভাবে রিপোর্ট করতে পারে এটা পলিপ অর অ্যাডেনোমাটাস প্যাপিলোমা অথবা অ্যাডেনোমা হিসাবে 2/3 রিপ্রেজেন্ট করে। সেক্স কি? আসলে এটা একটু ফিমেল প্রিডোমিনেন্স, স্লাইটলি ফিমেল প্রিডোমিনেন্স। এজ, এভারেজ এজ at diagnosis is 58 years, but it may occur in younger age also. Site of occurrence: Veterian system 47%, common bile duct 27%, common hepatic duct 15%, and cystic duct 3%, intrahepatic bile duct 8%. So what is the site of occurrence? We can also see this picture. The Veterian system is 47%. So ampulla of Vetter is called the Veterian system. In altogether, the 10% and 37% is 47%. Altogether, the Veterian system is consist of 47%. We can follow the picture. Now, if we want to see the common bile duct is 27%, common hepatic duct 15%, and cystic duct. Intrahepatic bile duct. Okay. So, clinical feature: onset of symptom may vary from few weeks to 35 years. So onset of symptom may vary from few weeks to 35 years. Jaundice, more than 90%, among them intermittent, more than 40%. Jaundice, more than 90%, among them intermittent, more than 40%. Okay, so clinical feature, they may present with jaundice 90% ক্ষেত্রে এবং intermittent হয়, কিন্তু it is actually fluctuating হওয়ার কথা, though it is intermittent. Okay, whatever. The pain at the right upper quadrant pain, gallstone or biliary calculi. Actually, the investigation, the LFT obstructive feature, we can obviously get the obstructive feature in the liver function test. The radiographic feature of the extrahepatic bile duct adenomas are often difficult to distinguish from cholangiocarcinoma and even ampullary cancer. So এখানে তারা বলতে যাচ্ছে যে রেডিওগ্রাফিক ফিচার radiographic extrahepatic biliary channel adenoma are often difficult, মানে এটা ডিস্টিংগুইশ করা যায় না, কার থেকে ডিস্টিংগুইশ করা যায় না, কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা এবং অ্যাম্পুলারি ক্যান্সার। সো ইন জিস যেটা দাঁড়ালো যে আমরা কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা অ্যান্ড অ্যাম্পুলারি ক্যান্সার থেকে অ্যাডেনোমাগুলোকে রেডিওলজিক্যাল ফিচারগুলোর মাধ্যমে সহজে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। নাও এতক্ষণ তো আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম, এখন আমি চলে যাবো আল্ট্রাসাউন্ড। Ultrasound ki a non-shadowing intraluminal mass, sometimes with visible pedicle or stalk, but more often with sessile architecture. Oh no. Ultrasound a non-shadowing intraluminal mass, ERCP, lobulated intraluminal filling defect that is often obscured by the mucin accumulus in the mucin producing adenomas, and MRCP. LFT obstructive feature. The radiographic features of the extrahepatic bile duct adenomas are often difficult to distinguish from cholangiocarcinoma or even ampullary cancer. Ultrasound a non-shadowing intraluminal mass, sometimes with visible pedicle or stalk, but often with sessile architecture. So there will be a sessile architecture
there will be a sessile architecture. Here's a lobulary interluminal filling defect that is often obscured by the mucin accumulus in the mucin-producing adenomas. MRCP. Complication: malignant transformation, recurrence after excision. So, ultrasound non-shadowing interluminal mass. Non-shadowing mass. Obviously, there should be no posterior acoustic shadow, sometimes with a visible pedicle or stalk, but more often with a sessile architecture. ERCP, lobulated interluminal filling defect that is often obscured by the mucin accumulation in the mucin producing adenomas. Another one is MRCP. Okay, so the complication malignant transformation recurrence after excision. তাহলে এটার কি কি কমপ্লিকেশন? একটা হলো এটা malignant transformation or cancerous transformation হতে পারে, and এটা recurrence হতে পারে after excision. এটা recurrence হতে পারে. Treatment: the choice of procedure depends on the patient's age, medical condition and tumor location. তাহলে পেশেন্টের বয়স কত, পেশেন্টের কী কী কন্ডিশন আছে, শারীরিক অবস্থা কী, এবং তার টিউমারের লোকেশনের উপর নির্ভর করে আমাদের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ডিপেন্ড করবে. When possible, surgical resection of the biliary papilloma adenoma is recommended. তাহলে যখন এর চান্স পাবো আমরা এটা রিমুভ করে দিব. Any procedure should include total resection of the lesion, preferably with some duct wall. যখনই চান্স পাবো আমাদের প্রেফারেবল হবে এটার মুখ বন্ধ করে দেওয়া এবং সম্পূর্ণ রিসেকশন করে ডাক্ট ওয়াল নিয়ে আসা. Lesion arising from the ampulla can often be successfully managed by wide local excision in most cases. অ্যাম্পুলা থেকে যে লেশন আসে সেটা যদি ওয়াইড লোকাল এক্সিশন করি তাহলে আমরা সাকসেসফুলি ম্যানেজ করতে পারি. That's all. Thank you for patience.